a new topic with AC motor drive. You have a makeup class tomorrow. Yes? Yes, sir. Okay. With me, actually. So AC motor drive, actually, why do we use AC motor drive? An AC motor drive uh, improves the performance of a motor. Actually, whenever we want to control the AC motor, like induction motor, most of the AC motors are induction motors. Okay. So induction motors, actually, the basic principle of induction motor is rotating magnetic field. Rotating magnetic field. Unlike DC motor, it has a rotating magnetic field. So if we change the speed of the rotating magnetic field and the magnetic field amplitude or the magnetomotive force, mmf, amplitude of mmf, magnetomotive force, we can control the power, we can control the torque, we can control the speed. Okay. So the basic principle of changing this power actually is the voltage, and the speed actually is with frequency. So changing the voltage and frequency, we can control the input power and so on the output power, and we can control the torque and we can control the speed. Okay. So this control can be categorized using the following points: voltage control, then frequency control, then voltage and frequency simultaneously, current control, and the last one is the rotor resistance control. And this is only applicable for wound rotor motor. We have two types of induction motor: wound rotor and squirrel cage. Okay. In a broad sense, we have two types of motor, induction motor. So for this, these are applicable for squirrel cage. Sorry. Okay. So squirrel cage and the wound rotor motor. Okay. Do you have any question up to this point? So to understand these things, we need to first go for the go with the equation of an induction motor. If we just see the equation of induction motor in any motor in a book or in a motor related equations like this, you can find that torque is a function of S omega S multiplied by 3v square r divided by S, then rs square xs plus xr square. Have you ever seen this type of equations? This type of equation like multiplication of S into omega S and like this. Have you ever seen? Yes, sir.
So these type of equations are very common in energy conversion book. You will find this type of equation, and in power electronics books it is also used. Okay, so here we have two topics, like one is omega. This is the synchronous frequency. So if we write these things, this is the slip, this is the synchronous frequency, this is the rotor resistance, this is stator resistance, this is stator reactance, this is rotor reactance. Okay, just a moment. So this is the input voltage, and this is for three phase. Okay, so controlling the input voltage, we can change the torque. Controlling the omega, we can change the speed. Okay, and as well as torque. And here we have two things. This is reactance, and both of them are frequency dependent. So if we change the frequency, there is a change in the torque in a double fold. It means it is not only changed by this omega s, it is also changed by this xs and xr. Okay, so this is the nonlinearity of the equation. Okay, so first of all, we'll go for voltage change, voltage control. Okay, how we can change the voltage. This is the speed, and this is the torque. Can you remember this type of curve or graph? Yes, sir. This is the usual speed torque characteristics curve of an induction motor. Okay, here this is the starting point. This is the starting point. Here speed actually is 0, and this point is the synchronous speed. So in the synchronous speed, ns, the torque is 0, and here this point is the starting torque. So according to this to the torque equation, torque is proportional to v square, right? Can you recall this point in my previous slide? Torque is proportional to v square. So consider a torque v1 equals to v in, and consider another torque v2 equals to 0.7 of v in. Is it okay? We are considering two voltages. So one is v1 is equals to v in, and v2 equals to 0.7 v in. Do you agree? So torque 1 will be same as usual torque, this stick. Okay, but torque 2, sorry,
but torque 2, if we draw the curve of torque 2, then it will be like 0.49 T. Do you agree? Can you understand these things? 0.49 T. স্যার এটা কিভাবে আসলো স্যার? দেখি অঙ্ক করে তুমি বলো। T proportional to v square, এখন মানগুলা বসাও। I'm just considering it as a V in. So if torque is proportional to V in square, so if we use V in, so T1 will be same as T. There will be no change. Is it okay with you? So there will be no change. If we consider that V1 equals to V in every aspect, then there will be no change. Rakibul Islam, is it okay with you? জি স্যার। So how T2 comes with 0.49 T, 0.49 T? Could you please explain? স্যার বুঝতে পারতেছি না স্যার। V2 equals to what? স্যার V2 সমান 0.7 V in স্যার। Okay, so V2 square is equal to what? You have to use your calculator. জি স্যার, ইয়েস স্যার, বুঝতে পারছি স্যার এবার। So জি what will be স্যার। the value of T2? 0.49 49 what? স্কোয়ার। No, T. জি স্যার, টি স্যার। স্যার এই পাশে স্কোয়ার স্কোয়ার হলে জি স্যার 0.49 স্যার টি। So it will maintain the same ratio. জি স্যার, বুঝতে Okay. পারছি স্যার। Okay, so you may ask why I have taken the value of 0.7, because if we take the value of 0.7, it will very close to the half. 0.49 means actually 0.59. It's very close, so it will be easier for me to draw. Okay, so if we just take the new value, this is 1, this is 2, so we can take the starting point in here with a blue line. So, and the peak value is 1, 2, 3, 4, 5, 5.4. So we can consider it in this point. Okay, and if we take this another value, so 1, 2, 3, so we can take it in here. And if we take this value 1, 2, 3, 4, 4 point like this, 1, 2 in here. Okay, so we can draw the figure in this fashion. So this is the curve of T2, and this one is the curve of T1. Now is it okay with you now? Minaj Ahmed, Yes, sir. is it okay? Yes, sir. So if I take the value of V3, if we take a Yes, sir. new term V3 with 1.1 V in, so what will be the value of peak torque? Hmm. Sir, Mohammed Rakib. 1.1 is স্যার square. 1.21 স্যার। Good, that's the point. So if I take it like the starting torque will be a little bit 1.21 with multiplied by this 2. Okay, so T3 will be
every time it will be 1.21 T. Okay. So now you can see that if we change the value of the input voltage, we can get different torque and speed curve. Okay, so up to this point, do you have any question? No, sir. Okay, Rakib Islam, is it clear with you now? Yes, sir. Okay, shall we proceed? Yes, sir. Okay, Moshur Rahman, Farul Hassan, Yes. Yes, sir. shall we proceed? Is it okay? Sure. Yes, sir. Okay, Aisha Abedin, is it okay? She is absent. Okay, we'll proceed. Sadia Shamin Mo, do you have any question? What is the second point to consider? Sadia Shamin Mo, could you please tell me the second point? Uh, Sir, frequency. Okay, it's good. Thank you. So after considering again the torque equation, I'm writing this equation again. Torque is a function of 1 by omega s. Okay, and another part of consider as a xs plus xr. Okay. So what should be the value? We have 2 points. One is omega s and the other is xs and xr. So it is directly, sorry, it is inversely proportional to the torque, or torque is inversely proportional to the frequency. So if we reduce the frequency 5 times, torque will be increased in 5 times. Is it okay? So if we insert 10 hertz instead of 50 hertz, then torque will be increased 5 times. This is considering only this part. Okay. So Shajul Kumar Ghosh, could you please let me know what is the general or in a general case, what it is the impedance of an induction motor, per phase impedance? So didn't get it. একটা ইন্ডাকশন মোটরের নরমাল ইম্পিডেন্সটা কিরকম আকারে থাকে সেটা কি তোমাদের মনে আছে অঙ্ক করার সময়, এনার্জি কনভার্সনের অঙ্ক? স্যার ইম্পিডেন্সটা তো হাই থাকে। Oh really? Impedance high. So what is the value of R and what is the value of XL in general? So can't recall. Wow, it's very bad. Does anyone can recall it? Most of the induction motors, if you think so, you will find like 10 plus J100 or 1 plus J20 or 0.7 plus J50 or 0.8 plus J10. Most of the case, J is much higher than the R. Okay.
J is actually the XL is the dominant part of the induction motor. Have you ever seen that like J in this form of an induction motor? I don't think so, because this is a not highly inductive part. So if this is not a highly inductive load, the magnetic field will be very less. So if the magnetic field is very less, then there will be a output power will be very less, and actually the motor will not rotate, rather it will create a huge real power. That means just heating element. So we don't have any purpose to make an inductive heating element. Okay, so for that reason this is very wrong, and actually most of the motors are in this fashion. So why I'm telling these things? Because whenever we consider the omega with XL, then omega XL is a function of frequency or omega. Can you recall it? XL is a twice pi FL. Is it okay with you, or you have also forget this equation? No, sir. Okay. No, sometimes I got afraid. I really get afraid after getting some, because you are doing some mathematics just only for doing some maths. But why you are doing that math or that arithmetic, you do not even try to understand. মানে তোমরা একটা অঙ্ক করে যাচ্ছ, কিন্তু কেন করে যাচ্ছ, এটা কেন করা হচ্ছে বা এটার অবজারভেশনটা কি, সেটাও খেয়াল করো না। তো জাস্ট এটা থেকে বের না হতে পারে তো আসলে বেটার লাইফ ইয়ে করা যায় না আসলে। Okay, let's start. So if you think about an in motor like this parameter, okay, I'm considering a simple one. Okay, no, let it be like in this form, like 10 plus j 50. So this is for 50 hertz. Okay, what will be the value of z? What will be the value of z now? Z equals to what? 50 square plus 100 square, 10 square. That is, could you please do this math for me? Sadman Hawk, what is the value of z? Salsabil Faria, if the frequency is 10 hertz, then what will be the value of z? স্যার 50 হার্জের জন্য বলছেন? Yes, you have to work for 50 hertz and Salsabil Faria will work for 10 hertz. Why there is a pin drop silence in the class? There is no answer from Sadman Hawk or as well as Salsabil Faria. Why? Mushir Rahman, Fahmida Ashrafi. Yes, sir. What is the value of z for 10 hertz?
What will be the value of Z for 10 hertz? স্যার ক্যালকুলেট করে দেখতেছি। Okay, we are waiting. Aizul Hakim, what is the value of Z for 10 hertz or 50 hertz? Mohammad Asaduzzaman, what is the value of Z for 50 hertz? What is the value of Z for 50 hertz? স্যার 50 হার্জের জন্য তো 50টা স্যার এক্সেলেই তো দেওয়া আছে মানটা। স্যার 51 স্যার। স্যার জেড এর ভ্যালু তো দেওয়া আছে স্যার। 51 and angle? স্যার পোলারে কি নিয়ে যাব স্যার? 78.69 স্যার। Huh? 78. 78.69 আমার স্যার 70.71 আসছে স্যার, অ্যাঙ্গেল 45। স্যার 78.69 For what? 10 hertz or 50? 50 হার্টজ স্যার। 50 hertz এর জন্য what is the value? 51 angle 78. 70.71 অ্যাঙ্গেল 45। না No. স্যার অ্যাঙ্গেল আছে 78.69 78.69. Okay, 78. And the magnitude 51. Yes sir. Okay. জি স্যার। So what is the value of Z for 10 hertz? স্যার 10 হার্জের জন্য 14.14 at the angle of 45 Good. degree. Why it took so long? I'm not sure. Thank you. So we can see that if we change the frequency of the input frequency, if we can change the input frequency, then this magnitude is also changed. The motor parameter magnitude is also changed. Hence, there will be a change in the torque in a double fold with this one and with this one. Okay. Is it now clear with you? So the changing in the frequency will create a double fold change. Double fold. Okay. So whenever we just draw the output voltage, output torque and speed characteristics curve, the curve will be in this form. This is speed and this is torque. Okay. So here is an omega. Sorry. Here is another omega. So here is another omega. So you can see that. Oh, sorry. This one is here. This one is here. And this one is, sorry. So this is omega 1. This is omega 2. This is omega 3. So if we write omega 3, omega 2, omega 1,
what should be the relation? Which one is the highest one? Omega 1, sir. Omega 1. So omega 1 is greater than omega 2. Okay, and omega 2 is greater than omega 3. Okay, so this is the control of frequency. So if we just start with the lower frequency, this one, we can increase the starting torque. This line is the line of a starting torque. So we can increase the starting torque. Okay. Do you understand this point up to this point? And these points are the peak torque. Okay, and after this point, actually, there is a drop in the torque curve. Okay, we are habituated with this type of curve. Just a moment. Okay, so this is the similar. So the voltage curve is actually different from the frequency curve. Is it okay with you now? So this is the voltage curve, and that is the frequency curve. And using this curve, we can see that this is the peak torque, and in a frequency we can control up to this. Okay, so most of the motors we usually use up to this point. Okay, because after this point we call it as a stalling point. I'm not sure whether you have studied this one or not, because stalling means stop, not rotate or something like this. Okay, স্টলিং শব্দটার বাংলা অর্থ হচ্ছে থেমে যাওয়া। কন্ট্রোল সিস্টেমে কখনো যদি এটা হুট করে থেমে যায় তখন আমরা এটাকে স্টলিং বলি। Okay, have you ever heard that point? So this is the starting point, and here is actually speeding up the rotor speed, and here is achieve the maximum torque, and after this part, this is the stalling part, and we do not use this stalling part. Okay, so for that reason the frequency is operated up to actually this point. We are very beyond this point the motor may stall, so we carefully use after that point. Okay, so do you have any question regarding these points? If not, we can see that if omega is decreased, then there is a decrement in the value of z, the same z. Z equals to 51.78 at 50 hertz, and z equals to 14.14 45 degree at 10 hertz. Okay, so do you have any question regarding these points? So if the input voltage is 380 volt, it is line to line voltage in Bangladesh. Okay, so if it is 380 volt, then what is the current at 50 hertz? At 50 hertz I, at 10 hertz I.
Sadman Haq, could you please find the current? Yes, sir. Wait. Barzana Umama, please find the current for 10 hertz. And Sadman Haq, please find the current for 50 hertz. What is the current? So 7.45. Good. 0.45 ampere. We are not considering the angle now. We know it. Angle Yes, will sir. be like minus 78 degree. Yes, sir. So it's like so. Barzana Umama, what is the value? Someone is sneezing. So it's 0.707. Huh? So for Huh? 10 hertz, Yes. What is the impedance? sorry sir, I wrote it wrong. So 26.87. Yes sir, 26.87. 26.87. 0.87. Okay. So what will be the angle? Minus 45 degree. Who is answering? Sorry, You sir. are not Barzana Umama. Okay. Thank you. However, if you can see it, this is the regular current carrying capacity of the coil. So if you make it in a 10 hertz, this is almost 3 times higher than the regular current carrying capacity. Do you can you understand this point? If you just reduce the input frequency, what will happen? Okay. So what will be the current carrying? This is much more higher than the regular one. তোমরা কি এটা বুঝতে পেরেছো? 7.45 এর চাইতে যদি আমি 26 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ইনজেক্ট করে ফেলি ফ্রিকোয়েন্সিকে কমায় নিয়ে, তাহলে কি হবে আসলে কয়েলগুলোর? It will Yes, just burn sir. out. অনেক বেশি কারেন্ট ফ্লো করবে। It will just burn out. জি স্যার, পুড়ে যাবে স্যার। When you make a conductor which should carry 7.45, you may design it with at least 10 ampere or at best you will use it 12 ampere for 12 ampere. You may not use 26 ampere. So Moshur Rahman, could you please say, if we design it for 26 ampere, what will be the big mistake in this design? আমরা যদি এটাকে 26 অ্যাম্পিয়ারের জন্য ওভার ডিজাইন করি, তাহলে আসলে কি হবে বলো তো? Mohammad Salman Huda, could you please explain? If we make an over design, if we make an over design like 26 ampere, the conductor size will be huge, and we need a big stator to accommodate that conductor inside the stator system. Okay. আমরা যদি 12 অ্যাম্পিয়ারের জায়গায় 26 অ্যাম্পিয়ারের জন্য কন্ডাক্টর চিন্তা করি, তাহলে সেই কন্ডাক্টরগুলোর সাইজ হবে সেরকম বড়, তখন আমার স্ট্যাটরের সাইজটা হয়ে যাবে অনেক বড়, এবং মোটরটা শুধু কোনো কারণ ছাড়াই ওভার ডিজাইনের কারণে অসম্ভব রকম দাম বেড়ে যাবে। ওকে, সো আমরা ওই লেভেল পর্যন্ত ওভার ডিজাইন করি না। Is it okay with you? So what should we do?
what should we do? So if we just give an input of Voltage control. good, if we just control the voltage like 150 volts for this 10 hertz, what will be the current? So could you please make this new current, calculate this new current? So what will be the new current? Sir, 2.94. Hmm? Sir, for 2 point- 50 hertz, 2.94. I'm Two, not जी sir, worried about 2.94. 50 hertz. I'm worried about 10 hertz. I'm asking you to do the job for 10 Sir, hertz. 10.60. 10.60. Good, 10.60 ampere. So it is not so high like 26 ampere. It's almost 2.5 times lower. Okay. And only just 1.2 times higher than the rated current. So it is an acceptable situation. Do you agree? 7.45 and 10.6. So why do we use these things? Whenever we program an inverter to rotate a motor or use it with a motor, we have to think about this motor parameters also. How much the maximum stator current can be applied in a motor, and considering those things, we have to give the input. We have to change the input frequency of the inverter. Okay, আমি জানি না তোমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে পড়াশোনা করো কিনা। আমরা যখন ইউরোপ থেকে কোনো একটা মোটরের ইনভার্টারকে ইয়ে করে নিয়ে আসি, প্রোগ্রাম করে নিয়ে আসি, শুধু প্রোগ্রামিং কস্টই পড়ে অলমোস্ট 1000 euro, and it takes only 5 minutes to program the inverter. শুনে খুব কষ্ট লাগতেছে না? 5 মিনিটে একটা কাজ করে দিয়ে তারা আমাদের জন্য 1000 ইউরো চার্জ করে। চিন্তা করতে পারো? কারণ আমরা আসলে ওই জিনিসগুলো নিয়ে পড়াশোনা করে আমাদের কোম্পানিগুলো এখনো ওইভাবে দাঁড়ায় নাই। এখানে অনেকে অনেক রকম এগুলো বলে, কিন্তু আমি এখনো দেখেছি যে ওনারা একদম পারফেক্টলি ওই জিনিসটা বলতে পারেন না, যে মোটরের কোন কোন প্যারামিটারগুলোকে নিয়ে ধরে আমি মোটরের প্রোগ্রামটা লোড করে দেবো, ইনভার্টার প্রোগ্রামটা লোড করে দিব, সেইভাবে মোটরটা রান করবে। বুঝতে পেরেছো? চায়না থেকে কিছু কিছু আসে, সেটাও একটা প্রোগ্রামিং কস্ট নেয়। আর বাংলাদেশের অনেকে বলে যে আমরা এটা করে দিচ্ছি 20,000 নেয়, 30,000 নেয়, কিন্তু তারপরেও it's not a perfect one, it's not a good one actually, and you may find the comfort between two quality lift elevator in our campus. তোমরা কি দুটা লিফটের কমফোর্ট ফিল করতে পারো? আমাদের ক্যাম্পাসে যে দুটো লিফট আছে, নতুনগুলো এবং পুরনোগুলোর মধ্যে, হ্যাঁ সবাই এটা স্যার কমফোর্ট মনে হয় বেশি। এক্স্যাক্টলি। এবং পরেরগুলো যখন নিয়েছি ওগুলো দিয়ে কথা হচ্ছে, যেহেতু উপরে আমরা জিনিসপত্র কিছু উঠানো দরকার, তো আমরা ওই কমফোর্টটাকে স্যাক্রিফাইস করে সাইজকে বড় করে। ওকে, তো ওইখানে প্রোগ্রামিং এর কস্ট একটা হিউজ কস্ট, মানে একেবারে খারাপ না। তুমি যদি মোটর ড্রাইভ সিস্টেম বা আদার্স কিছু চিন্তা করো, একটা মোটর ড্রাইভ হয়তো তুমি মানে 3 থেকে 7 লাখ টাকার মধ্যে পারচেস করছো, এর মধ্যে প্রোগ্রামিং কস্টে চলে যায় 1 লাখ টাকার মতন, ওটা আসলে ধরা থাকে। আর আমরা ওটা নো হাউটাকে নিয়ে ওইভাবে চিন্তা করি না। ওকে, কিন্তু মোটরের মধ্যে কিন্তু মোটর প্যারামিটারগুলো দেওয়া থাকে, and whenever you study the control and you study the power electronics or in industrial automation course, you should know those things. Okay, is it okay now? So what will be the output if we just consider it?
First, we'll draw with a lower frequency output. Why the whole class is silent? তোমরা সবাই এত চুপ করে আছো কেন? This one. This one. And this one. Okay. Three curves. So we need to work on this. This is the three regular curves of a defined frequency. Okay. Is it okay with you? Here we are just seeing the frequency response, frequency output. So if we just consider the voltage and frequency control in a both way, what should we do? Okay. We can reduce the input voltage and input frequency also in this form, and after that we have increased the frequency and the voltage, and after that we have also increased the frequency and the voltage. Okay. Oops. Are you in a comfort situation? Is it understandable? So you can see that here the starting torque is increased almost more than double, not almost double, more than double in here. Can you understand this one? Okay. But the peak torque speed is reduced. The speed is reduced in here. So if we just increase the voltage in here and increase the frequency, what will happen? It will follow this curve. Okay. So the starting of the motor will come from in this pattern. So is it understandable with you? So the torque is actually increased, and we have seen that starting torque is higher torque is always required to start any static system. Okay. স্থিতি জড়তা থেকে গতি জড়তা যাওয়ার জন্য আমার টর্কটা প্রয়োজন হয় বেশি. If we are in dynamics, then we do not it doesn't require a much higher torque. সাইকেল চালিয়েছো? বাইসাইকেল? জি স্যার। বাইসাইকেল চালাতে গেলে যখন ফার্স্ট প্যাডেল দাও তখন বেশি পরিমাণে ফোর্স লাগে না? জি স্যার। হ্যাঁ। রিক্সা চালাইছো কেউ কোনোদিন? জি স্যার। জি স্যার চালাইছিলাম স্যার। চালানো হয়েছে। আমরা তো আনন্দ ফুর্তির জন্য সব করি, মানে পিকনিক নিয়ে গেলে রিক্সা চালানো বা এই ধরনের সাইকেল চালানো করি। খেয়াল করে দেখো, রিক্সা চালাতে গেলে কিন্তু রিক্সা প্রথমে টান না দিয়ে নিলে তুমি চালু করতে পারবে না। একদম প্যাডেল দিয়ে বসে বসে প্যাডেল দিতে গেলে খুবই প্রেসার লাগে, বুঝতে পেরেছো? সো ওইসব চিন্তা করলে তুমি একটা মোটর যখন আমরা স্টার্ট করি, whenever we start a motor, it requires a heavy torque force. Torque is a rotational force to start. So we need to start with omega 3, and then it's omega 2, and then it's omega 1. Okay, and we can speed up to this point. Okay, so the more or less the torque speed characteristics become in this pattern, and whenever we do it, we call it V by F control. It may be 1, or it may be less than 1, or in this ratio. Okay, there is some constant value in here. How can we write? It's a C. We can write it as a constant. Okay, if it is a constant, then we can call it as a linear. If it is not constant, then we can call it as a non-linear. Okay, so
sometimes we make a non-linear, sometimes make it a linear. Okay. So do you have any question regarding this point? No, sir. Okay. So why does it become a constant or linear or non-linear? You don't have even ask me that part. Suppose you have entered into an elevator and you want to go to the you have entered into the first floor and you need to go to the 22nd floor and push that button. So whenever you push that button, then and then the motherboard will recognize that you have pressed 22nd floor button. So it will initiate a program and will check for others in between them. Is there any other calls? If there is no other calls, it will just increase the speed in a very high fashion. And whenever it increases the speed, just after that it will check it's the load condition. If you are a single person, then it will be in different program, and if you are in a multiple persons, like 10 persons inside the lift or like this, then it will consider it in a different way. Okay, so all these programs are inserted into the motherboard, and hence these programs are initiated to the inverter. Okay, and if you press second floor button with a single person, and if the motor starts in a very fast way, you will get afraid. ওকে, বুঝতে পেরেছো? তোমরা যখন হাই রাইজ বিল্ডিং এ উঠো, একজন যদি উঠতে যাও, অনেক উঁচু ফ্লোরে যাবা, সেই ক্ষেত্রে মোটর যেভাবে স্পিড আপ করবে, তুমি যদি সেকেন্ড ফ্লোরে যাও সেইভাবে যদি স্পিড আপ করে, তাহলে তুমি ভয় পেয়ে যাবে। এই পুরো হিসাবটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা, বা এটাকে আমরা বলি মেশিন লার্নিং, এই মেশিন লার্নিংটা দেওয়া থাকে। তোমরা অনেক সময় ইন্ডাস্ট্রিয়াল 4 রেগুলেশন বলো বা আদার্স কিছু বলো, হ্যাঁ, এটা কিন্তু মেশিন লার্নিং। মেশিনকে আমরা পড়াই দিই যে এটা আপনাকে এভাবে করতে হবে, এটা পাইলে এটা হবে, এটা পাইলে এটা হবে। সো এই মেশিন লার্নিং এর কোডগুলো যে কোম্পানি যত ভালো লিখে, তার প্রোডাক্ট তত ভালো। ওকে, so we'll move to our next point, current control. Do you have any question up to this point? Sir. Three curves with different three eyes, I1, I2, I3. So what is the relation between I1, I2 and I3? Could you please guess? This is the torque speed characteristics. Okay, so I1 is less than I2, I2 is less than I3. Whenever we change the input current, we may get three different torque curves. I3 is the highest one here. Here we can see that there is a torque in the starting point, but whenever we change in the I2, starting point torque is found with a speed, and here you can see that the motor is actually rotating, but it doesn't give any torque to the shaft because the input I is very low. If the input I is very low, then there is just only rotation, but there is no output shaft power or shaft torque. Okay,
So controlling the I, we can do this text. Okay, it's a simple way. So you may ask how we can control this I. Hmm? Okay. So we have a voltage source, rectified DC, and into the inverter in this fashion, and we can that if we control this base current IB, we can control this IC. Okay, controlling this base current, we can control the current from this point. Do you agree? Is it okay with you? Yes, sir. So we call it current source inverter. This is called the current source inverter. So the total inverter name is actually AC VV VF drive. Okay. Sometimes people may also call it triple V drive. Do you have any idea of triple V drive? So you may get confused. What is this? Okay. Sometimes people may ask you, do you know about the VVVF drive in your interview board? Okay. So all are same. Okay. So do you have any question regarding these things? If not, I will share other things with you. The rotor resistance. Can you see this? You can see the slips. जी सर Slip rings here. This is the on rotor induction motor. Okay. You can see this figure also. Is it okay with you? This is not a squirrel cage. You can see that there are windings in the stator cage. Okay, slot, stator slot. You will find some windings. Is it okay? All these figures are with wound rotor induction motor. Okay, and if we just go for squirrel cage, you can see the difference. Hmm. Okay. This is the squirrel cage. Okay, and you can see the difference between a slip and squirrel cage. Here there is a picture. Can you see it? जी सर Yes, sir. Okay, and this is a squirrel cage. It's very common with us. We are it's very common picture with us. Okay, you can see it everywhere. But this is the slip rotor, or this is a like this. Okay, whenever we use a wound rotor induction motor, then there is a this is the stator, and inside there is a rotor, and the rotor has a slip rings. This is the slip ring connection. So if we use a P-phase rheostat in here, it is very common like
three-phase variac. Okay, we can put this jockey in here. We call it jockey. Can you recall it? So whenever we place in this, in this the red point, the resistance is 0, and whenever we place the jockey in the green point, the resistance is maximum. Oh, sorry. Whenever we place the jockey in the green point, the resistance is maximum, and whenever we place the jockey in red point, the resistance is minimum. Changing this resistance value, we can change the rotor torque and speed characteristics curve. Okay. So what is the relation between R2 and R1? So which one is the greater one? Could you please say me which one is the largest one, R1 or R2? Sir, R1 largest. Good. R1 is larger than R2. Why? How you can recognize it? Just a guess, or logically you have find some information. Does anyone can say it? Lamia Sharmin. जी sir. Could you please tell us that R2 is less than R1? How? No answer. We're seeing the value of starting torque. The starting torque is low in R1 case. So actually the resistance inside the rotor is increased. So if the rotor is স্যার এটা কি ভারী দেখে মানে রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি এজন্য ভারী এজন্য no স্যার resistance কম to ছিল স্যার বাইরে ফার্স্টে it controls the inside current. So if you control the inside current, so there will be change in the flux. If there is a change in the flux, so the MMF will be reduced. If you reduce the current, the flux will be reduced. If the flux is reduced, MMF will be reduced. So the starting torque will also be reduced. Okay. So these are all logical consequence. These are all logical consequence. Okay.
Is it okay? So if we want to start a motor with constant torque, what will happen? The torque will go from here. So if the torque is constant and we are increasing the speed, so the power will be in this form. Okay, and then we need to go for a constant power to complete the work. And whenever we go for a complete constant power with the speed increasing the speed, so what will happen? The torque will be reduced. It is actually parabolic function. Okay, now here torque equals to 1 by P sorry, P divided by S. Since S is increasing, it is like a parabolic function. We can define it as a like a m divided by x. Okay, that means 1 by x. And this function, whenever we see it, this is power equals to torque into speed. That means if we just consider t as a constant value, then we can write it as a into s. This is a equation of a straight line, like y equal to mx, and this is the equation of a parabolic function y equal to m by x. Okay, do you have any question regarding these two lines? So whenever we change the power and the torque, we can get this type of lines. Do you have any question regarding this topic? So this No, is sir. all about the AC motor drive for undergraduate course. Okay, so I will just present him name now, and after that we'll start a small part of a different topic. I have already seen your checked your answer script of CT3. Actually it is not good. Okay, I will just give you the information regarding this topic. Okay, so please present your name first. Mr. Sultana Kia, absent. Mohammad Ariful Islam, Mohammad Abu Darda, Yes, sir. Mohammad Ariful Islam, absent. Mohammad Abu Darda, Yes, sir. Mushfiq Rahman, Salsabil Faria, Present, sir. Barzana Umama, Sir, present. Sadia Sharmin, Yes, sir. Minhaj Ahmed, Yes, sir. Salman Huda, Present, sir. Faria Rohim, Lamia Sharmin, Yes, sir. Sumaya Hassan, Yes, sir. Salman Haq, Mirza Salem, Yes, sir. Anand Sarvabidia, Mushira Khatun, Afia Mustafa, Yes, sir. Khair Hassan, Yes, sir. Abu Kalam, Yes, sir. Aizul Hakim. Present, sir. হাফ অ্যান আওয়ার পরে প্লিজ ইয়া করো না, হ্যাঁ আজকে দিচ্ছি প্রেজেন্ট, কিন্তু নেক্সট টাইম এগুলো মার্ক করে রাখি, আমি তো খেয়াল করি।
অ্যাট দ্য সেম টাইম যেহেতু রেকর্ডিং থাকে ওটা বোঝা যায়, চেক করলেই হয়ে যায় যে আসলে কে কখন ইন করছে। সামিউল ইসলাম, প্রেজেন্ট স্যার। এস কে আব্দুর রহিম সাব্বির, সিফাতুল আলম, Yes, sir. ফাহমিদ আশরাফি প্রমি, Yes, sir. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, Yes, sir. সুখদেব দাস, নুরুদ্দিন সাকিব, মশিউর রহমান, খালেদুল ইসলাম, Yes, sir. আব্দুল্লাহ আল মুশাররফ, Yes, sir. সৈয়দা নাফিসা তাসনিম। Yes, sir. নাফিসা তাসনিম, তুমি মনে হয় ইয়াতে ইমেজ Yes, ফরম্যাটে sir. CT3 Ji, sir. CT3 ফাইল ইমেজ ফরম্যাটে মেবি পাঠিয়েছো, Sir, ওটা দেখা যায় না, এডিট করা যাচ্ছে না, কিছু করা যায় না। তো প্লিজ ওই একই ফাইল PDF এ সেভ করে পাঠাও প্লিজ। হ্যাঁ, আসিফ বিন নিজাম, yes, sir. মোহাম্মদ শাহিদ আমিন, পারিয়া হায়দার চৌধুরী, Present, sir. মুসিনা তাহসিন, Yes, sir. মোসাম্মদ আয়শা আবেদিন, মোহাম্মদ Yes, তহিদুর sir. রহমান, সজল Yes, কুমার sir. ঘোষ, Yes, sir. রাকিবুল ইসলাম খান, Yes, sir. নুসরাত সুলতানা, আরিফুল ইসলাম, মুশফিক রহমান, মিনাজ আহমেদ, ফারিয়া রহিম, মির্জা সালেম, আনন্দ স্যার সর্ববিদ্যা, মির্জা সালাম স্যার। ওকে, আনন্দ সর্ববিদ্যা, মুর্শিদা খাতুন, এস কে আব্দুর রহিম, সুখদেব দাস, নুরুদ্দিন সাকিব, কে সুখদেব দাস স্যার। মশিউর রহমান স্যার সরকার, মিনহাজ আহমেদ। Nuruddin Sakib, sir. সেকেন্ড টাইম মিস করে যাও কিভাবে? স্যার নেটের সমস্যা স্যার, আমার নুরুদ্দিন সাকিব স্যার। Okay, আমি ল্যাগ করতেছে স্যার, মশিউর পরে রহমান, কথা পড়ে যাচ্ছে আমার। শাহেদ আমিন, স্যার, হুম, স্যার আমি কি পিডিএফটা কি মেল করব? জি পিডিএফ মেইল করবা, কিন্তু এক্সাক্ট ওইটাই আমি 2 পর্যন্ত মার্ক করবো যেটা তুমি ফটোতে পাঠিয়েছো, এর বেশি আমি জি আর স্যার। মার্ক করবো না। হ্যাঁ, সুতরাং ওর থেকে ওকে 3টা স্যার। করে পাঠাই, ওকে ওকে কারণ স্যার। ওটা মার্ক করা যাচ্ছে না, কোনোভাবে এডিট করা যায় না ওটা, আমি জানি না কেন কি হচ্ছে ওটা, কত কিছু করা যায় না। আচ্ছা, CT3-তে তোমাদের আসলে ছিল যে ডিজাইন প্রবলেম দিয়েছিল, ঠিক না? তুমি ডিজাইন প্রবলেমের মধ্যে যখন পুশ পুল ইনভার্টার একটা গ্রুপ পেয়েছো আর একটা পেয়েছো হাফ ব্রিজ, হ্যাঁ, পুশ পুলে যখন তুমি ডিজাইন প্রবলেম করছো, খেয়াল করে দেখো, ড্রয়িং সার্কিটটা তো ঠিকভাবে আঁকবা, সার্কিটটা সেন্টার টেপ বলছো, কিন্তু অনেকেই দেখালো এটা হচ্ছে তোমার সেন্টার। ইজ ইট লাইক দিস? আচ্ছা, তারপরে আবার আমি পাচ্ছি কিরকম, যে কারোর সুইচিং তুমি যদি একেও থাকো এইভাবে, সে আঁকাটাও ভুল। আবার মসফেট গুলাকেও যদি বসাচ্ছ কেউ, দেখাচ্ছে এদিক দিয়ে ড্রেইন সোর্স, আবার এদিক দিয়েও ড্রেইন সোর্স, হ্যাঁ, এটাও ড্রেইন, এটা সোর্স, এটা ড্রেইন, এটা সোর্স। তাহলে তো যে পুশপুলের যে বেসিক কনসেপ্ট, the basic concept of push pull, that both sources are in the same point, is not valid in your diagram. Okay, and then you have a 24 volts output and it's a 220, so this is 24 volts, okay, and this is another. So some points are very good, you have make a good correction, that 20 divided by 24, so this is almost 9.45 or like this, you can guess just in this pattern, and someone has figured it out like 18.90, double that ratio. I'm not sure why. Okay, if it is 12 volt then it's good. Okay,
So considering these things, you have to make it more one, and you have to consider the design problem. If this is a design problem, this is a, it was written as a 2 ampere current in here. Okay, if there is a 2 ampere current in here, what should be the current in this side and in this coil? Okay, so you have to consider that MOSFET or BJT. Since you have the net, you have to find that point and you have to write. And most of the case, I have said that considering this IRF 540 is good enough. Okay, and you have failed to make a good design of that, proposing a good design in that circuit. Okay, is it clear with you? হাফ মানে ভাগ ভাগ করে নাম্বার দেওয়া, হাফ হার্টেড করে ছেড়ে দেওয়ার কারণটা আমি বুঝিনি। আর তোমাদের ধারণা কি জানো, ডিজাইন মানে কিন্তু শুধু ছবি না। ডিজাইন যখন বলা হয়, তোমরা অনেকেই ক্যাপসুল প্রজেক্ট করে ফেলছো, করো নাই? অনেকে করছো, ঠিক আছে। ডিজাইন যখন বলা হয়, ইট মিনস দ্য হোল সিনারিও দ্যাট ইউ ক্যান মেক ইট। কিন্তু তোমাদের ডিজাইন মানে তোমরা ফ্যাশন জগতের সাথে যুক্ত, ভাবো যে ডিজাইন মানে হচ্ছে এটা ছবি এঁকে দিলে হয়ে গেল, এটাই ডিজাইন। ইটস নট দ্য ডিজাইন। স্যার এখানে 9.45, এখানে যদি আমি 10 ধরি তাহলে কি সমস্যা আছে? No, it's not a big problem, but you have to use in the equation and use that sign 9.45 like this one. স্যার এখানে যদি আমরা এই যে IRF 540 এটা যদি না ধরে, যদি মানে 0 ধরে নিই ভোল্টেজ ড্রপটা মসফেটের অ্যাক্রসে, তাহলে কি সমস্যা? No, you have not. Most of the script didn't answer this IRF 540 or any kind of switches or something like this. কোনো খাতাই আসলে বলে নাই যে আমি কোন মসফেটটা ব্যবহার করব। 0 ধরার কোশ্চেন তো পরে, তুমি তো ডিজাইন করছো। ডিজাইন করতে গিয়ে তুমি যখন একটা প্রপোজাল দিচ্ছ যে এটা, তোমার মসফেটের ডেটা শিট থেকে ইউ হ্যাভ টু প্লেস দ্যাট পার্ট ইন দ্য আনসার স্ক্রিপ্ট। তুমি খেয়াল করে দেখো, তোমার এই কোশ্চেনের পরীক্ষাটা অ্যান্সার করার জন্য তোমাকে 20 মিনিট দেওয়া হয়েছে। আমি যে পুরোটা জিনিস ব্যাখ্যা করলাম, it took me only 3 minutes. Does it really worthy to answer in a 3 minutes and to get the full city mark? খেয়াল করে দেখো, এটা তো 3 মিনিটে অ্যান্সার করা যায়। পুশ-পুলের সার্কিটটা আঁকতে গেলে 3 মিনিটে অ্যান্সার করা যায় পুরোটা জিনিস। সেখানে তোমাকে 20 মিনিট দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে ডিজাইনটা শেষ করার জন্য। তোমরা পুরোটা কোশ্চেন কেউ পড়ো নাই, না? আমি তো সুইচিং পাওয়ার লস জানতে চাইনি। অনেকে সুইচিং পাওয়ার লস বের করেছে, মানে আমি ক্লাসে যা যা পড়েছি, যা যা মনে হয়েছে সব ঢেলে রেখে দিছো। কোশ্চেনটা আগে ভালো করে পড়ো, ফোকাসড হয়ে অ্যান্সার করো। বুঝতে পেরেছো? ফোকাস না, একদম ছড়ানো ছিটানো ইয়া করা। বুঝতে পেরেছো? And the other group, it was with a half bridge inverter. Okay, and most of the students have failed to draw the half bridge inverter with 220 volt output. So you have to either make a good choice of 220 volts, but the input actually here was 24 volts. Okay, so if the input is here 24 volts, you have to place, this is a 24 volts or 24 volts, or even you can choose in this form. If it is 24 volts, then you have to use a 2 capacitors in here to make a 12 volt, and then this output is actually 12 volt, so you have to use a 220 volts transformer in here. Okay, and it's a very common picture in the book. Okay, so do you think these things require a long time to understand, to draw? In a half bridge inverter, how you can find
24 volt to 220 volt without any boosting of voltage. Either you have to use a boost converter in the very beginning of your circuit, or you have to use a transformer. Okay. তো খেয়াল করে দেখো, আমি রেকর্ডিং দেখেই কথাটা বলছি। তোমাদের এখন ওপেন বুক, ওপেন ক্লাস লেকচার, ওপেন নেট, হ্যাঁ, ওপেন ফ্রেন্ড সার্কেল। সেই ক্ষেত্রে তোমাদের অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই একটা দায়িত্ব নিয়ে কোশ্চেন করতে হবে যে আমি হ্যাঁ অ্যাসেস করে নিচ্ছি। আমি একদমই খাতায় যেটা দিলাম হুবহু সেই জিনিসটা তুমি আমাকে কপি করে ব্যাক করবা, এটা কোনো অ্যাসেসমেন্ট হবে না। এটাতে আমার ইনসিনসিয়ারিটি এবং আমার প্রকাশ পাবে, অযোগ্যতা প্রকাশ পাবে, আমি আসলে স্টুডেন্টদের ব্যাপারে সিনসিয়ার না। খাতা দেখতে আমার জন্য সহজ, যা পড়েছি সবাই ফুল মার্কস পেয়েছে, গুড দিয়ে দিলাম। এটা কিন্তু আসলে আমার অযোগ্যতাই প্রকাশ পাবে এবং আমার অদক্ষতা প্রকাশ পাবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার সততা নিয়েও কোশ্চেন উঠবে। সুতরাং আমি অ্যাসেস করার জন্য অবশ্যই তোমাদেরকে অনেক কিছু হাতে দিব। আমি তো জানি যেগুলো সব আছে, জেনে আমি তোমাদেরকে কোশ্চেনটা ছাড়ছি। আমি তো হুবহু খাতার জিনিস তো তোমাকে বলতে পারি যে খাতার জিনিসটাই তুমি উঠাই দিয়ে দাও। আমি তো অনেকগুলো জিনিস পড়াই দিচ্ছি, তোমাকে ট্রান্সফর্মার পড়াচ্ছি, তোমাকে বুস্ট কনভার্টার পড়াচ্ছি, তোমাকে সুইচের লস পড়াচ্ছি, সুইচের কিভাবে চুজ করবা সেটা পড়াচ্ছি, ইনপুট ভোল্টেজ কত, তাহলে ভোল্টেজ লেভেল চিন্তা করো, কারেন্ট কত যাবে সেটা বের করো, ঠিক না? ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন? এটা বলার কারণ হচ্ছে ফাইনালের কোশ্চেন কিন্তু আমি এইভাবে অ্যাসেস করবো। তোমরা ফাইনালও এভাবে দিবা, কিন্তু খেয়াল রাখো সিটিগুলার সামনে আরো দুটো সিটি আছে এবং সিটির মার্কস কিন্তু একেবারে কম না, এখন 40%। So you have to be careful. এক একটা সিটি 13.33 করে, তিনটা সিটি কাউন্ট হবে। 13.33 means 4 or 5 letter grades. Can you imagine? ঠিক না? একটা সিটি চলে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে গিয়ে তুমি দিয়ে পাচ্ছ না, কনফার্ম, এরকম হয়ে যায়। তো কেয়ারফুল থাকবে, সিটিগুলোর ব্যাপারে একটু কেয়ারফুল হবে। Do you have any question? If not, we will leave now. Yes, বলো। বাংলা বলবা না ইংলিশে বলবা? স্যার বাংলাই বলি স্যার। বলো স্যার মানে সমস্যাটা যেটা হচ্ছে স্যার, সিটিতে হচ্ছে কি স্যার, মানে মানে আমার ক্ষেত্রে যেটা হয় স্যার, এক্সাম শুরুর পরে কিছুক্ষণ স্যার মানে চিন্তা করতে করতে স্যার আধা ঘন্টা চলে যায় এরকম আর কি। সেক্ষেত্রে স্যার সিটিটা 20 মিনিট হতে স্যার করতে করতে আধা ঘন্টা চলে যায়, আধা ঘন্টা দিয়ে লাভ নেই, তুমি 1 ঘন্টা স্যার না স্যার মানে মানে ফার্স্টে কিছুক্ষণ স্যার কিন্তু টাইম লাগে স্যার, মানে দেখা যায় এক নাম্বার অ্যান্সার করতে যতক্ষণ লাগে পরের গুলি তার থেকে অনেক কম টাইম লাগে স্যার। shall I put off the recording? আমি রেকর্ডিংটা বন্ধ করছি, এইসব কথা বলার জন্য রেকর্ড করে বানাই না, দরকার আছে? জি স্যার। তোমাকে না স্যার, না স্যার। আচ্ছা, পড়াশোনা কিছু রিলেটেড না থাকলে আমি জাস্ট সুইচিং অফ দ্য রেকর্ডিং। ওকে, থ্যাংক ইউ।